Hello guys, so sahii ndio iPad mini 6 imefika yenye tulikuwa tumeorder. I want us to do a review, tuone imekuja na nini na nini. So imekuja na box yenye imeboeka. Kwanza nimekasirika sana. Hapo customs nimeitishwa 13,000. So inakuja ikiwa nimepewa power brick hapa ya ovyo sana, sijui hii sasa hii ni power brick gani. 3.0 type C. Ndio hii receipt yake, sijui kama mnaweza hivyo hapa. This is the receipt. So the big deal ni hii hapa sasa. Ndio hii hapo, purple ni ya purple. Another receipt ndio hii hapa. Wow. Inakaa poa. Inawekwa sim card hapa hivi. Let me zoom for you guys. Sim card slot ndio hiyo hapo, lakini kitu yenye imenishtua ni ati vile nilioda hii iPad price ilikuja 80,000 $500. Vile nimefika huko hivyo kwa custom kuichukua tena nimeitishwa 13,000 za custom za kudeliver. Like aje sasa, how comes kuimport simu ni expensive hivyo? Wacha tuiwashe tuone hata kaina waka. Nice. English. Kenya kuimport kitu ni expensive sana. 13,000 custom. Wanafanyia nini hizo 13,000? Mbona inasema nikaa iko na sim card already? Sijui kama mnaweza ona hapa. Ni kama iko na sim, inasema LTE. Let me check. Haina sim card. Acha tuweke sim card. Always mi wanatumia sim card ya fiber. Mkitaka sim card za fiber mnipigie. Contact me. Lakini ni poa, haina scratches. This mobile network.
how comes kuimport kitu? Hiyo ndio swali. How comes kuimport? Naenda naambiwa kuimport simu worth 50,000 shillings unalipishwa custom duty ya 13,000 shillings. Hata ni around 13,500. How comes? Si hata iriningia bai huku basi. Unawezaje lipisho hizo do zote? So, Touch ID sijui kama mnaona. Acha tu set up. Nice. Nice. Add another fingerprint. Why? Rotate the phone to enroll an additional fingerprint. Add another fingerprint. Is that okay? Au unaweka fingerprint mbili. So nataka kureview, the next video will be about reviewing how 60 FPS vile inafanya. 60 FPS on PUBG, Mobile Legend, Worm, Snake na Pathless na pia Call of Duty. Bado sija set up streaming session yangu. Kila kitu ndio hii hapa hivi, mic, camera. Lakini ni poa, ni easy, ni portable, ni restore from, no, I don't want to restore. Wacha nitaset iCloud baadaye. So later in settings, yes, Apple ID, cannot use. Apple. Okay. Tuweke dark. Nisaidieni niweke dark ama light. Wow. Dark inakaa sexy. Light imeboeka. Get started. Wow. Inakaa poa. So sijui tutatest nini ya kwanza. Tuingie kwa kamera. Okay. Kamera nayo iko sawa. I like the view. What about selfie? The selfie is okay. Inaonyesha poa. Nilikuwa nasikia iko na mode ingine video pia iko poa. Okay. Settings, settings. About. Hata iko 15.7. Sijui kama inaweza fika iOS 16 point something. Either 16.6. Line ndio hii ishachukua ni fiber.
64 GB. Okay. I think hizo vitu zingine within no time nitakuwa nisha test, alafu niwape review. Here's the gadget. Nakaa poa. Hapa ndipo una stick nini yako. Acha tu test fingerprint. Locked. Nice. Yeah. Inabamba. Chat iko locked. Password. Fingerprint. Nice. So acha ni install PUBG, ni install Mobile Legend na Call of Duty. After tuanze sasa game. Okay.